Awo nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekisembayo ekissaawa yaffe ey'omwenda naddala ku programu Uganda Tukole okola kyattendo okuba nga tukyatambulira ddala ffenna okuva eyo gye twatandikidde ku ssaawa 7 paka ku ssaawa 9 essaawa 2 nga tugezaako kutuusaako ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga osobole okwekuumira mu kumanya. Nzikiriza nemekko wakujjukiza okutwegattako ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu. Facebook gye tuli, X gye tuli Smart 24 TV, YouTube gye tuli Smart 24 TV, wamu ne Instagram. Wabula ate tuwerabira okuwanulayo ate mu kabox wali waggulu ku Play Store yo app emanyiddwa nga Smart Digital App amuyinza okufuna ebintu bingi nnyo okumanyisibwa wamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kyatunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga buli kutemya kwa liiso ebintu bingi nnyo ebiba byekulunga mu ggwanga. Wetwogerera nankulu wa State House Investors Protection Unit omukyala Kano Edith Nakalema yasabye okwongera okuteekawo omukono ogw'ekyuma naddala ku nsonga ku bakozi ba gavumenti abenyigidde mu kulya enguzi. Jjukira nti tuli mu wiiki oba ennaku 7 eza igigi okuba nga batongoza wamu n'okwogera ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Ono agamba nti abaakwatibwa naddala mu nsonga z'enguzi abaagobebwa naddala mu ofiisi eza gavumenti si kye kyokka wabula n'okubakyusakyusa ate ne babateeka ewalala nti kino kijja kuyambako okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Bino yabyogeredde wali mu lukuŋŋaana olwabaddewo ng'ali wamu ne kalisoliso wa gavumenti omukyala Betty Kamya awamu ne minisita omubeezi wa public service saako n'abakugu ate ab'enjawulo. Kasooke tufune ku ddoboozi era omukyala Edith Nakalema wamu ne igigi n'omukyala minisita omubeezi w'abakozi wa gavumenti omukyala Grace Mary Mugassa nga bagezaako kakasa ensonga eno. Public officers that are mentioned to be corrupt in every report or every investigation, why should they be in the public service of our country? I personally have a number of them that have been investigated and proved to be corrupt but are still in offices. So that's my request, because a number of investors that we are receiving have challenges in 4 areas. One is the fraudulent processes of getting what they need to settle in our country. So that one, the problem remains the unnecessary bureaucracies and red tapeism. You find an investor taking a whole year to get one license or certificate. And so we are losing out on investors that would have promoted our economic growth as a country, given that we all know that investment remains the bloodline of economic development. Empowering these people that the highest order in this country is the law. That is the highest order. So if anybody brings orders to you, refer to the highest order. I can give testimony as an Inspector General of Government. I have never received an order from the President to investigate, not to investigate or not to hold anybody culpable. So, but you hear people out there saying there's no political will. And General Saka has said it well. What political will do you want? Do you want the President to come and sit in the office of the IDG and start giving instructions on who to investigate? Or do you want the President to sit in every office and do the work? He has given us offices, we have empowering laws, we have budgets to work with. Which political will do you want? We look at corruption as probably money changing hands. That's what we look at. Sometimes we forget nepotism, we forget laziness, we forget many things. Corruption has very many forms. It has very many forms. If you are a husband in your house and you are not doing your duty, please, you are corrupt. Baktwari.
If you are a housewife and you are very lazy and not doing your work, you are also very corrupt. And oftentimes, we breed corruption from our own homes. We are the ones who are very corrupt as parents. You know what you do to your children. You know. You know it very well. You begin by corrupting them as you name them. You call him king, queen, prince. You begin the corruption. And that someone whom you are calling a king or queen will live like a king or queen in future. Whether they have the resources or not, they will find their ways of maintaining the status we give them. Kale, ensonga y'obuli bw'enguzi ekutte wansi ne waggulu nga bw'owulidde minisita naddala avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu gavumenti ategeezezza nti kino nno ate kitandikira ddala ku muze wansi eri ewaka abazadde nga mutuuma abaana amannya agatategeereka oba oli awo no basuubiza ebintu eby'enjawulo nti bw'onaakola kino nja kuwa kino yemu ku ngeri ate ensonga zino bwe zijjamu. Naye olunaku olw'eggulo omukyala amanyiddwa nga Lucy Nakyobe naye yavuddeyo n'ayogera naddala ku nsonga ya public service n'agamba nti mulimu obuli bw'enguzi obutagambika era muno yategeezezza n'agamba nti abantu abasinga beetaaga okukangavvula osanga kampuni ng'oli yajjuzaamu ŋŋanda okuviirako ddala kwasiimula paka kwasembayo ng'era tebagambibwako. Agamba kino kikosa service delivery era abalala naddala balina mpalaniraako olw'ensonga nti CEO tayogera na gundi nange sijja kwogerako naye ojja kwesanga nti ekyo kiviiriddeko obuzibu. Abalala tebali competent mirimu gye bakola oba oliawo ne experience tebalina naye nga baamuwaakulira ekiwayi oba oliawo ekiri sensitive mu ministry nakyo ekiviiriddeko obuzibu. Era n'asaba bekikwatako baveeyo bakakanvula abantu bano tukendeeze ku nsonga ey'obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi bwakwata ddala ejjembe mu ggwanga lyattu Uganda nga bano nno ate bulabikako ne mu bitundu eby'enjawulo omuli ate n'ebitongole ebya gavumenti. Kale bwe tweyongerayo gye buvuddeko mu nkuba eno ebadde etonnye nnyo waliwo ekitundu ekimu naddala mu bitundu bya Makindye ekisenge kyagenda ne kigwira abantu ne kibatta. Naye kigambibwa nti ekisenge kino kyali tekituukiridde bulungi naddala kyali kyetoolodde ettundiro ly'amafuta ekimanyiddwa nga Gulak. Okusinziira ku kakiiko naddala kalondoola enzimba mu ggwanga kakutte ekkubo olunaku olw'eggulo ne kasalawo kagende ate kabenga katunuulira ensonga eno bategeerere ddala kyava ku ky'abantu okufa. Akakiiko mukadde kakulembeddwa ate omubaka wa paalamenti Dan Kimosho wamu n'abalala bagende beetegereza ebimu ku byazuuliddwa kwe kulaba nga ate ekisenge kino ekyaviirako abantu okufa. Akakiiko mu luvannyuma lw'okulambula kategeezezza nti kyavudde ku mazzi agadde gakiyitiriddeko nga tewali na muntu yasobodde kuba nga akyekkenneenya wamu n'enzimba embi. Tubalina butereevu era kanabo katusooke tubafune. Mukwata n'adduka abapoliisi baffe nabo babadde bagayaavu naye gwe tusanzeewo ate nga ali mu kifo ekyakolebwamu omusango kubanga kyatta abantu ate nga badde n'emirimu gye bakola nga n'okumukwata kujja kutuyambako neera tujja mukwata kijja tuyambako kuleeta bannannyini kifo batulage pulaani ze zaakolebwa batulage lwaki bazimba ebintu eby'ekibogwe n'amateeka gavaawo nga gakola omulimu gwe galina okukola. Egoma baginateekako ebigome bakozesa ebigome binene naye buli muntu akola kyayagala. Bakola obugoma butono ne bublockinga amazzi gayita mu kkubo ne gava ne gayingirira wano. Accident si yesoose. Abatuuze bagwe mu nnyumba zaabwe bbiri zaagwa naye bayinginiya bonna bajja bonna aba municipality balina kye batuyamba. Kati wazise emyezi 3 nga ennyumba zigudde naye kati waza ekizibu kyakubiri abantu bafudde naye nga ekizibu kiva wantawamu turajana naye municipality eri awo bayinginiya tulina kye batugasa. Tusaba gavumenti bayinginiya beyaleta ku municipality y'Endeje babateeke bali balete bayinginiya abakola emirimu. Twagezako oyita meeya nga buli wajja alimba bulimbi kwe kubasaba nti okwebeeramu y'ensonga esinga obbeera enkulu ne tubagamba mubeeko bye mweterawo naye kati ekisinga obbeera nga kitiisa ti n'ebiti bye baateekawo ate kati we baba nga bakubisawo bitereere bigendera ddala mu kkubo. Kati baabagana okubeera nga bongera ebiti mu kkubo kati biri mu bbanga
tewakyali kyakkola okujjawo nga municipality ezze netubeereramu netereza ensonga zino. Musajja musoga era mu bugezi bwange obw'omusajja omusoga ekitubonyaabonya ye LCs eyenankinga naffe abatuuze b'enankinga bujjega bwaffe batandika okuyuwa ettaka n'okuzimba ebizimbe nga tutunula katumaze okufuna amazzi kwe kwekubirira enduulu lwaki twekubirira nduulu nga bayuwa ttaka Starbucks yayuwa ettaka paka wano wetuyimiridde. Ekyokubiri LC eri gye bagamba nti abantu bafudde LCs zalekera awo okutuuza enkuŋŋaana. Tukola oversight ku mirimu gya physical infrastructure egikolebwa n'okusingira ddala ku drainage mu Saabagabo era nga tubadde n'omubaka nga tulambula n'abakulembeze abalala nga tulaba abantu obuzibu bwe bayitamu n'amazzi especially mu mayumba mu maka g'abantu n'eddwaliro tulirabye ne drainage ezikoleddwa obubi ne zimenyeka ng'emyaka ebiri teginaggwa amakubo agamu nga tegalina drainage ate nga gaggwa ku myaka ng'ebiri emabega ne petrol station eyazimbibwa obubi neekuba abantu naye tugenda okukomawo tulina okukola audit mu bitundu bino n'okusingira ddala eby'e Kampala Greater Kampala okulaba ebizibu ebirimu tubiteeke mu parliament then tubinoonyeze kye tubikolera nga eggwanga ne gavumenti. Nakafiirwa abantu bange 5 mu wiiki eno ebizimbe byakagwa 3 mu mwaka guno gwokka ebizimbe 3 nga bigwa abantu nga bafuna obuzibu n'olwekyo ekintu kino ekyokusitula ababaka ba parliament embebaza olw'okusitukiramu nga bawulidde omulanga gwange era sigwe gusoose okuleeta ababaka ba parliament mu Saabagabo nti mbadde nteesa ababaka ne basituka ne bajja naye twagala obbakakasa nti emirimu gino egikolebwa egiri substandard girina okukoma olw'ensonga giteeka abantu baffe obulamu bwabwe mu katyabaga n'olwekyo tukola ekisoboka kyonna okulaba nga tulondoola emirimu egikolebwa kubanga nze omulimu gwange gwa oversight oba na supervising nagobera ssente yamwe wa musolo naye baba bakoze ebintu nga bino sisobola kusirika nina okuvaayo tulabye gye tuyitidde ng'enguudo ezimu tekuziriiko myala tekuli drainage obugoma bateekamu butono amazzi gano toyinza gawa distance mpanvu nga tomaze gawetsaamu makoona ogatoolako amaanyi gaago then n'obugoma obutono obutasobola kuyisaako mazzi n'obutamaintaini nga kuyoolamu ttaka bwe baliyoola bakutuuma butuumi awo ebyo byonna bye bituleetedde obuzibu mu constituency naye parliament ekirabye tugenda kukola conclusive report era tukomewo tulambule constituency yonna tulabe nga tulwanirira omuntu wa wansi kuba tebalina musango. Kale ensonga ya Makindye Ssaabagabo bwetyo ate bwerabise akakiiko kakyagendera ddala maaso okutunulira mu nsonga ezo n'okwetoloola eggwanga okutegeerera ddala obuzibu kwe buva. Olunaku olwokuna bwetyo bwe tutambudde puroguramu Uganda Tukole era nga byemu ku bye tusobodde okutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe tutyo buli kanaku okutandika olunaku olwa bbalaza paka ku Lwokutaano n'olunaku olw'enkya tukoma mu ssaawa ezimusanvu paka ssaawa 9 ate nga tutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bulijjo Brian Alvins Mugerwa gemanya nzikiriza nkome wano ne mu ssaawa ey'omwenda tuula ntende puroguramu gye nkolera ne munaffe Hassan Nduggwa ng'akutwala mu bitundu eby'enjawulo olabe obulamu bwe buli abantu eyo gye bawangaalira oliwo mu ofiisi naye wetaaga olabe ku bulamu naddala abantu bwe bayitamu nga bakola oba nga banoonya ennusu. Musibe bulungi mwalaba. Smart 24, driving business.